आपण अगोदर डिफरन्शिएशन चॅप्टर स्टडी केलेला आहे. त्याचे एक रिव्हिजन म्हणून आपण काही पार्ट ओझरता बघणार आहोत. त्यामध्ये डिफरन्शिएशन ॲक्च्युअली डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन काय असणार आहे, तर तुमच्या नवीन सिलेबसनुसार जे काही टेक्स्ट बुक आलं आहे त्यात तुम्हाला काही सिलेबस दिलेलं आहे. तर डेरिव्हेटिव्ह of f of x with respect to x at x equal to a is given by f dash a limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. तर ही डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन लिमिटनुसार आपल्याला या ठिकाणी त्यांनी दिलेली आहे. सो लिमिटमधली डेफिनेशन अशा पद्धतीने तुम्हाला बघायला मिळाली, जी आपण 11th स्टँडर्डला ऑलरेडी बघितलेली आहे. तरी त्याचा जो काही पार्ट आहे तो आपण या ठिकाणी बघत आहोत. सो बघा, या ठिकाणी एक महत्त्वाचा आणखी एक पार्ट आहे. सो डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स. सो लिमिट ॲप्लाय केल्यानंतर जो काही चेंज आहे वायमध्ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिनोट केला जातो dy बाय dx याने. आणि हा dy बाय dx म्हणजेच नोटेशन आहे तुमचं डेरिव्हेटिव्हचं. सो या ठिकाणी एक आपण ओझरता डेरिव्हेटिव्हचे जे काही फॉर्म्युले बघितले होते ते फॉर्म्युले आहेत. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट, आणि कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे. एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह एन एक्स रेस टू एन मायनस 1. 1 अपॉन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सगळ्यांना माहिती मायनस 1 बाय एक्स स्क्वेअर. 1 अपॉन एक्स रेस टू एन मायनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स साइन एक्स कॉस एक्स मायनस साइन एक्स. बघा, आपण ऑलरेडी बघितलं होतं की सीनं सुरुवात असलेल्याचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस येतो, निगेटिव्ह होतं. सो टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. नेक्स्ट सेक एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय येतं सेक एक्स टॅन एक्स. नेक्स्ट कोसेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स सेम ॲज इट इज ई रेस टू एक्स. ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स लॉग ए लॉग एक्स 1 बाय एक्स. लॉग एक्सची कॉन्सेप्ट तुम्हाला सांगितली होती की अक्सर लोग गिर जाते हैं. लॉग एक्सचा 1 अपॉन एक्स. अँड लॉग एक्स टू दी बेस ए याचा डेरिव्हेटिव्ह जर तुम्हाला बघायचा असेल तर बघू आपण कसं आहे तो. लॉगचे रूल्स जर आपण या ठिकाणी अप्लाय केलेत तर लॉग एक्स टू दी बेस एला आपण त्या पद्धतीनं लिहू शकतो बाय द रूल बेस चेंज रूल. लॉग एक्स अपॉन लॉग ए base change rule. Now you can observe here 1 by log a. This is the constant term. Okay. So कॉन्स्टंटचा रूल काय डिफरन्शिएशनमध्ये कॉन्स्टंटला आपण आउटसाईडला घेतो आणि तुमच्याकडे लॉग ए बाहेर घेतल्यानंतर रिमेनिंग टर्म इज लॉग एक्स. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज मल्टिप्लाय 1 बाय ए एक्स. सो टोटल तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह मिळणार 1 अपॉन एक्स लॉग ए. नाव द रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल्स यू कॅन ऑब्झर्व हिअर. सो दोन फंक्शनमध्ये जर ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन असेल, बघा या ठिकाणी आपण ऑब्झर्व करू शकतो यू प्लस मायनस व्ही. सो याचं डिफरन्शिएशन करताना वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx is equal to derivative of u is du by dx plus or minus as it is, and the derivative of v is dv by dx. Now second rule. So second rule is product rule. If two functions are multiplied, then you can find the derivative by using the rule. First function derivative of second plus what
second function plus derivative of first function. Okay, now what is the third rule? Quotient rule. So quotient rule is u by v. U is the function at the numerator and v is the function at the denominator, but denominator not equal to 0. So now what is the rule? We have to write the v directly as it is at the numerator. Now the remaining function is u, so take the derivative of u, that means v as it is, that means denominator as it is, and derivative of remaining function u. So v divided by dx negative, because it is quotient rule, that's why you have to use negative. आणि याच्या अपोजिट करणार तर u बाहेर v चा डेरिव्हेटिव्ह and the total whole denominator is the square of denominator, that is v square. This is the introduction, the history of mathematics, but we have already discussed about delta x and delta y. So what is the delta x? Change in x. And what will be the delta y? Change in y. The important term, delta x and delta y. So now derivative of composite function. So what is the composite function? Function of another function. That means function of function. Function of function means composite function. So examples आपल्याकडे या ठिकाणी दिले त्यांनी sin root x log of sin of x square plus 5. किती फंक्शन्स दिले या ठिकाणी? लॉग, लॉगॅरिथम फंक्शन, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x square plus 5, algebraic function, you can say the polynomial function. Or the second example, e raised to tan x, exponential function with trigonometric function. These are all examples of what? Composite functions. Now this is the theorem. So theorems आपण सगळे एकाच वेळी नंतर बघणार आहोत. आणि कंपोजिट फंक्शनचा जो आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो ज्या रूल्सचा उपयोग करून, त्या रूल्सला आपण म्हणतो चेन रूल. ओके, सो चेन रूल काय असतो तर आपण बघितलंय. फर्स्ट पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह, व्हॉट? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॉवर. देन व्हॉट? Derivative of function. Then what? Derivative of inside function, and again derivative of inside function, and so on up to the last function. Okay, this is the chain rule. Now by using the chain rule you can take the derivatives of all composite functions. आणि चेन रूल्स कसा अप्लाय होतो त्याचे काही एक्झाम्पल्स यांनी या ठिकाणी दिलेत. सो आपल्या न्यू सिलेबसनुसार जे काही एक्झाम्पल्स दिले सॉल्व एक्झाम्पल बुकमध्ये, ते आपण ॲज अ रिव्हिजन म्हणून बघू. सो फर्स्ट एक्झाम्पल आहे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. सो त्याच्यात दोन मेथड्स आहे. चेन रूल यूज करून फंक्शन सिलेक्ट करून u अँड v सिलेक्ट करायचे आणि मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. बट आपण डायरेक्टली सेकंड मेथड बघणार जी आपण नेहमीप्रमाणे यूज करतो. ओके, सो हियर फर्स्ट एक्झाम्पल इज y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. बघा आपण डिस्कस केलं आहे पहिले कसला डेरिव्हेटिव्ह घेणार. सो रूट, रूट इज द पॉवर, दॅट्स वाय रूटचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार. सो व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट फंक्शन? 1 upon 2 root divided by dx. Derivative of y is divided by dx is equal to root. Derivative of root is 1 upon 2 root. 1 upon 2 root. Function as it is x square plus 5. Now derivative of function inside the root, that is x square plus 5.
So now in the next step, derivative of x square plus 5 is 2x plus 5. Derivative of 5 is 0. इकडे त्यांनी मेन्शन केलेलाच नाही. Not necessary to write. Now the divide by dx as it is, and you will get the derivative here. 2, these 2 and these 2 will get cancelled. So you will get x into 1x upon under root x square plus 5. This is our final answer. Okay. Example number first. So example number second, derivative of sine log x. So we have to solve this example, derivative of sine of log x. So first आपण कुठलं derivative घेणार, sin x चा. So derivative of y is dy by dx. Okay, dy by dx is equal to derivative of sine is cos of log x. What? Cos of log x. Now cos of log x, but we have to multiply the derivative of, derivative means d by dx, d by dx of log x, and the d by dx, that means derivative with respect to x of log x is 1 by x. So you will get your final answer in one step. Derivative of sine is cos of log x into derivative of log x is 1 by x. Simply you can write cos of log x upon x is equal to the term is what? Dy by dx. This is your final answer. So you can check in your textbook what is given in the second method. Sine of log x. Derivative of sine is cos of log x, and derivative of log x is 1 by x. So here is your final answer as per your textbook. आपण फास्ट सॉल्व करू शकतो. या अगोदर तुम्ही प्रॅक्टिस केली ना. What is third example? E raised to tan x. Very easy example. That is e raised to tan x. Now derivative of y is dy by dx, but with respect to x is equal to derivative of e raised to x is e raised to x, but x च्या जागेवरती आपल्याला tan x आहे, tan x. Now multiply the derivative of tan x, d by dx of tan x. Now what will be your last answer? E raised to tan x multiply derivative of tan x is what? Yes, sec square x, and finally the derivative of x is 1. So आपण तो लिहत नाही, is equal to final answer, not dy by dx. And now next example. What is the next example? Example number 4. Derivative of log of x raised to 5 plus 4. So you can solve this example. Now let us try to solve this example. Derivative of y is what? Dy by dx. Now what is your example? Log of x raised to 5 plus 4. So derivative of log is 1 upon total term. Total term is x raised to 5 plus 4. And the derivative of this total term, derivative of x raised to 5, that is 5x raised to 4 plus derivative of 4 is 0. So this is your final answer, no doubt. Okay.
These 4 examples are totally based on your revision. नेक्स्ट लेक्चर आपण हळूहळू पुढचे चांगल्या क्लॅरिटीसह व्यवस्थितपणे सगळ्यांसाठी मॅनेज करू. त्यामुळे घरी बसून तुम्ही चांगल्या प्रकारे स्टडी करू शकता. ओके, टेक केअर, गुड बाय.